السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أرحب بكم في فصل اللغة العربية. الحمد لله، نحن نتعلم ونترجم منهاج العربية الجزء الثاني. إن شاء الله في هذا الفيديو سنترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وهذا التمرين الثاني. تعال نبدأ. أتعرف يا صديقي؟ Do you know, my friend? من ذلك الرجل? Who is that boy? نعم أعرفه. Yes, I know him. هو عريفي. He is my monitor. أتعرف والده? Do you know his father? لا أعرف والده. I don't know his father. أيلعب معك? Does he play with you? نعم يلعب معي تارة. Yes, sometime he plays with me. أخرجت معه للنزهة? Did you go out with him for picnic? نعم خرجت اليوم. Yes, I went one day. نعم خرجت اليوم. Yes, I went out today. متى تخرجون للنزهة? When do you go out for picnic? نخرج بعد الظهر. We will go out after Fajr. أدخل أصدقاؤك حديقة? Did your friends enter in any garden? نعم دخلوها. Yes, they enter in it. أقطفتم في الحديقة شيئا? Did you pluck anything in the garden? لا ما قطفنا شيئا بغير إذن. No, we did not pluck anything without permission. متى تكتب فروض المدرسة? When do you write homework? أكتبها في الليل. I write it in the night. بأي شيء تلعبون؟ وأين؟ With which thing do you play? And where? نلعب بكرة القدم في الميدان. We play with the football in the ground. For watching Arabic videos, thank you very much.